Economics and its types. Already we have seen two types of economics. They are the microeconomics and the macroeconomics. So let us go on to the other types of economics. What are the other types of economics? They are international economics, public economics, developmental economics, health economics, and environmental economics. So these are the other types of economics. So how many types of economics is given in our textbook? 7. What are they? Microeconomics, macroeconomics, international economics, public economics, developmental economics, health economics, and environmental economics. So what do you mean by international economics? International, பன்னாட்டு பொருளாதாரம், international. So in the modern world or in nowadays, no country can be in isolation from another country. Now during the COVID period, we are talking about isolation, quarantine. What is isolation? மற்றவங்களை விட்டு விலகி தனியாக ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது? ஐசோலேஷன், குவாரண்டைன். யாரு கூடயும் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் தனியாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஐசோலேஷன். ஆனால் இங்கே இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி நம்ம படிக்கும்போது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எந்த நாடும் தனியாக இருந்து செயல்பட முடியாது. ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்காக பிற நாடுகளோட ஒரு தொடர்பு வைத்து கொண்டே தான் இருக்கு. ஸோ இந்த மாடர்ன் வேர்ல்ட், நோ கண்ட்ரி கேன் க்ரோ இன் ஐசோலேஷன். எவ்ரி கண்ட்ரி must have some link with other country. Suppose if we take India, India must have some link with Saudi Arabia. Maybe for the oil, we are dependent on Saudi Arabia. India is dependent on USA for certain commodities. India is dependent on China. Likewise, China is dependent on India. China is dependent on Africa. USA is dependent on Iran. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்காக மற்ற நாடுகளோட ஒரு தொடர்பு வைத்து கொண்டால் தான் இந்த காலகட்டத்தில் முடியும். தட்ஸ் வை வி ஹாவ் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட். In those days when Gandhiji, when you think about India, some 70 or 80 years back, okay, before independence, our forefathers were fighting. Gandhiji was fighting. வெள்ளையனே வெளியேறு, இந்தியாவில் இருக்க குட்ஸ் இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான். அண்ட் யூ வுட் ஹவ் லேர்ன்ட் இன் ஹிஸ்ட்ரி ஆல்சோ, பீப்புள் பேர்னிங் ஆல் ஃபாரின் ஐட்டம்ஸ். இல்லை, வெளிநாட்டு பொருட்கள் எல்லாம் போட்டு கொளுத்துனாங்க. நம்ம நாடு நம்மளுக்கு மட்டும்தான், பிற நாட்டு பொருளை நம்ம வாங்கக்கூடாது, இந்தியானா தனியாக நம்ம மட்டும். பட் நவ் வி கேனாட் லிவ் லைக் தட். ஈச் கண்ட்ரி இஸ் எக்ஸ்போர்ட்டிங் அண்ட் இம்போர்ட்டிங். வி ஆர் டிபெண்ட் ஆன் அதர் கண்ட்ரீஸ். எவ்ரி கண்ட்ரி இஸ் ஹேவிங் லிங்க்ஸ் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ் த்ரூ ஃபாரின் கேபிட்டலாக இருக்கலாம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஆர் இட் மே பி இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஆல்சோ. இந்தியா இஸ் டிபெண்ட் ஆன் யூஎஸ்ஏ ஃபார் சம் ஃபண்ட்ஸ். இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டு கிட்டேருந்து நம்ம காசு வாங்குகிறோம், ஜப்பான் கிட்டேருந்து. ஓகே, இந்தியா இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஸோ மெனி நேஷன்ஸ். ஸோ இன் இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் வி ஸ்டடி அபவுட் ஆல் தீஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அண்ட் அதர் திங்ஸ். பப்ளிக் எக்கனாமிக்ஸ். What do you study in public? Whenever we talk about this word public, it means government, podu. That is only we call as public economics. So in public economics, we study about the public finance. So what do you mean by public finance? We study about the revenue and expenditure of a country. For example, if you take India, what are the sources in which India gets revenue? Our nation gets revenue. Most of the revenue comes from the tax. We pay income tax, we pay sales tax, we pay road tax, we pay water tax. So in this division, in public economics, we study about the public finance. So finance means it is about the revenue and expenditure of the country. So I said revenue, the major source of revenue is tax, or sometimes entry ticket. When you go to a museum, we pay entry ticket, it goes to the government. When you use the public transport, it goes to the government. But in transport all, they don't make any profit. So these are the ways in which a country gets revenue. At the same time, a country has expenditure. What type of expenditure do they have? They have to lay roads,
they have to build dams, okay? They have to give pension for the aged people, for the retired people. The government gives free items to students also. They give the textbook, they give laptop, they give cycle, they give bags, okay? So these are the expenditure for a country, for an economy. So in this public economics, we study about the revenue, the expenditure of the nation. So in public finance is concerned with the income or revenue raising and expenditure incurring activities of the public authorities and with the adjustment of one with the other. So in this type of economics or the public economics, we study about the scope of public finance. The scope of public finance covers the public expenditure. What are the expenditures which are carried out by the government? Public revenue, in what way the government gets revenue? Then public debt. Sometimes the revenue will be more, the expenditure will be less. That's okay. Sometimes வருமானம் குறைவாக இருக்கும், ஆனால் செலவு ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் கடன் வாங்கணும். அந்த கடன் வாங்குறதுக்கு பேர் தான் என்னது? டெட். அரசாங்கம் கடன் வாங்குறதுனால அதுக்கு பேர் பப்ளிக் டெட். ஸோ இதை பற்றிலாம் படிக்கிறது தான் இது பப்ளிக் எக்கனாமிக்ஸ். தென் வி ஹாவ் டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். பேர்லேயே இருக்குது டெவலப்மெண்ட். ஒரு கண்ட்ரி எப்படி க்ரோ ஆகணும், ஒவ்வொரு கண்ட்ரி எப்படி வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு. ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் economics, we study about the various countries. The countries have been classified into developed countries, developing and underdeveloped on the criteria of the per capita income. So ஒவ்வொரு நாடும் வகைப்படுத்தியிருக்காங்க. இதெல்லாம் டெவலப்ட். இப்போ யூஎஸ்ஏ, ஜெர்மனி, ஃப்ரான்ஸ், ஜப்பான், they are all developed countries. இந்தியா டெவலப்பிங் கண்ட்ரி, we are developing. அண்டர்டெவலப்ட் இருக்குது. இன்னும் சில நாடுகள் டெவலப்பே ஆகாமல் இருக்க நாடுகளும் உண்டு. தே ஆர் கால்ட் அஸ் underdeveloped countries. Okay, so the countries have been classified into developed, developing and underdeveloped based on the per capita. What do you mean by per capita income? Individual உடைய இன்கம்க்கு பேர் தான் என்னது? per capita. How do you calculate per capita income? Per capita income is calculated by dividing the national income by population. ஒரு நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானம் எவ்வளவு, அந்த ஒட்டுமொத்த வருமானம் divided by மக்கள் தொகை. This you would have studied in your 9th or 10th standard. national incomeன்னு ஒரு பாடம் படிச்சிருப்பீங்க. அதில் gross domestic product, net domestic product, per capita income, தனி நபருடைய வருமானம். ஸோ தனி நபர் வருமானத்தை வைத்து ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடைந்த நாடா, அல்லது வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறதா, அல்லது இன்னும் வளரணுமா, அல்லது வளர்ச்சியே அடையாமல் இருக்குதா, அப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுறதுக்கு per capita income is very very essential. So this is only with regard to developmental economics. Health economics ஆச்சரியமாக இருக்கும்ல, ஹெல்த்தில் கூட எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கா? ஆமாம், ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு ஆள் எவ்வளோ நாள் உயிரோட வாழ முடியும்? இப்போ இந்தியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முந்திலாம் இந்தியாவில் இருக்கவங்க 58 years, இப்போ 66 years வரைக்கும் வாழ முடியும். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ ஜப்பான் மற்ற கண்ட்ரிஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா they can live till 80 years, 74 years. That means their country is developed. Medical facilities இருக்குது, சுகாதாரம் இருக்குது, பொல்யூஷன் ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ people are living. That is only called as life expectancy. If you go to Google and see, you can find out. It's a very interesting thing. Life expectancy. ஒவ்வொரு நாட்டில் பிறக்கிறவங்க எவ்வளோ நாள் உயிரோட வாழலாம். That is only called as life expectancy. We will be studying about all that in health economics. Health economics is an area of applied economics. It covers health indicators, preventive measures, curative measures, medical research, education, rural health mission, drug price control, neonatal care, குழந்தை பிறந்த உடனே, குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னால் அம்மா வயிற்றில் இருக்கும் போது, ஓகே, maternity, child health, then budgetary allocation for health, all that will be dealt in health economics. Lastly, we have the environmental economics. It is something to do with the environment. We cannot be using all the resources. Resources are limited. Already I told you. Lionel Robbins definition படிக்கும் சொன்ன ரிசோர்ஸஸ் லிமிட்டடாக இருக்குது, ஸ்கேர்ஸாக இருக்குது. இந்த ரிசோர்ஸஸை நம்ம ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணலன்னா நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம எதையாவது விட்டு வைக்கணும். We cannot be using all the trees.
பேப்பர் வேணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரீஸை வெட்டிக்கிட்டே இருக்க முடியாது, தண்ணி எடுத்து செலவு பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது, மலை எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்டுக்கிட்டு ரோடாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. We have to keep something for the future also, for the future generation. So depletion of natural resources, stock and pollution results from rapid economic developmentல depletion அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்மோக். So there is a depletion in our economic development. Okay, hence the need for the study of environmental economics, which analyzes the interrelationship between economy and environment. So there is a great relationship between economy and environment. இப்போ நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர என்ன ஆகுது? பொல்யூஷன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு வருது. இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரதுனால நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்குது ஒரு பக்கம். பொல்யூஷன் ஆகுறதுனால நம்மளுடைய கண்ட்ரி என்ன ஆகிட்டு இருக்குது? நம்மளுடைய எக்கனாமிக் growth, மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டு வரும். People will get lung cancer. People will be spending more for medicine. So depletion of natural resources, stock and pollution result from rapid economic development irukadu. There will not be any development. Okay, so in this we will be studying about the relationship between economics and environment. So these are the types of economics. So can you recall, or what you recall pani paakringla? Innenna types na micro na small, individual. Macroeconomics na total, aggregate, large. Then we studied about international. Every country has to be dependent. எல்லா கண்ட்ரியும் ஒருத்தர் லிங்க் ஆயிருக்காங்க. That is only international economics. Public economics, here we studied about the revenue and expenditure of the government. Public na the government. Developmental economics, how countries are classified. Rich country, poor country, developed country, developing country, underdeveloped country. In health economics, we studied about the various rural health machines, medical research pati, health indicators, happiness, evlo naaliki uyiroda irukka mudiyum, that is only called as life expectancy. Then happiness ku kuda ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்கு. எந்த நாட்டில் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க மக்கள், அதை கூட நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் through this subject, health economics. Then lastly we have the environmental economics. Depletion, natural resources வந்து deplete ஆக that will definitely affect the economic development. So these are the types of economics. So with this I think I can stop with today's video lesson. So there are some questions at the back. Questions பாத்தீங்களா? 2 marks question. First to one word questions. The question and the answer is given in the book. Sometimes the answer வந்து book backல கொடுத்திருக்கிறது தவறா இருக்கலாம். So உள்ளேயும் ஒரு வாட்டி நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். 1 mark. Then 2 marks questions are there. Okay, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. These are all 2 marks question. Then you have 3 marks and then you have 5 marks questions. So already we have finished 21 question முடிச்சிட்டேன். 22 இன்னைக்கு முடிச்சேன். 23 you know. 24 we have completed. 25 we have completed. 26 we have completed and 27 we have completed. So 2 marks question எல்லாத்துக்குரிய ஆன்சரும் நம்ம முடிச்சது. தயவு செய்து படிச்சிருங்க. 28, explain the scarcity definition of economics. I finished that. 29, I am yet to complete. 30, explain the different types of economic units, activities. இன்னைக்கு நடத்தினேன். Consumption, production, exchange, distribution. Then elucidate the different features of services. I've already completed that. What are the important features of utility? We have finished. Today, distinguish between macro economics. We saw that today. This is the answer for question number 33. Then 34, compare positive economics and normative economics. I've already completed. So I have to finish 29th question. So when you come to part D, those are essay questions, 5 mark questions. Compare and contrast various divisions of economics. We have finished. In my book, 36 questions explain various divisions of economics, but you said there is a change. In your textbook, it is the steps involved in inductive method and deductive method. Already I have given you the answer for that. Then 37, elaborate the nature and scope of economics. You have to write about the nature, then you have to write the scope. 30th question, I will be teaching it in the next class, online class. Okay, please learn your day-to-day lessons. If you have any doubts, you can get it clarified. Thank you.